Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome everybody. So today we'll start a new chapter. So as you know, information systems and information nowadays are part of the resources that organizations need to examine carefully and then to develop strategies that are related to uh, the uh, collecting data and information and also to use uh, the information in order to take the right decisions. So this chapter is about the strategic use of information systems. يعني هذا الفصل اللي حنبدأ فيه ويعني وتكون من عدة أجزاء طبعا مرتبط ب مرتبط بالتعامل مع نظم المعلومات والمعلومات من نواحي استراتيجية. لأنه زي ما أنتم عارفين المعلومات ونظم المعلومات هي أحد القضايا المهمة والجوهرية اليوم واللي بتشكل أحد موارد المؤسسة الأساسية، فالمعلومات ونظم المعلومات هي جزء من موارد المؤسسة. The first point to consider in this chapter is the information systems strategy triangle. So as you see, we are talking about a triangle, and part of this triangle are the information systems and the strategy, and also we have the strategy is divided into two parts actually. So this triangle is dealing with information systems and different types of strategies in organizations. أول حاجة حنستعرضها عشان نفهم العلاقة ما بين الاستراتيجيات الموجودة في المؤسسة ونظم المعلومات. نستعرض حاجة بسموها مثلث نظم المعلومات من الناحية الاستراتيجية، أو مثلث استراتيجية نظم المعلومات، أو المثلث اللي بيربط ما بين الاستراتيجي و different strategies في المؤسسة ونظم المعلومات. So as you see here, this is the information system strategy triangle. It has three important pillars. We have the business strategy, and we discussed business strategies into details. And we have organizational strategy or organizational strategies actually, because we have different types of organizational strategies, functional strategies, and information strategy. So we have three different types of strategies here. We have the business strategy or the competitive strategy, and we have organizational strategy or the functional strategies, and we have information strategy. So we need to balance all of these types of strategies. What does it mean? It simply means that we need to have some kind of alignment between business strategy, the way we choose to compete in the market, organizational strategy, the way through which we use our resources and use our capabilities in order to achieve or to support business strategy, and information strategy, the way we collect data, the way we analyze data, transform them into information, and then use information to support our strategic decisions. So we need to have a balance between these three. زي ما انتم شايفين هذا مثلث الاستراتيجية المرتبط بنظم المعلومات بيتكون من 3 أجزاء أساسية على رؤوس المثلث. في عندي البزنس استراتيجي واحنا حكينا عنها وتحدثنا عنها في فصول سابقة بشكل يعني كبير جدا، اللي منها عدة أنواع اللي هي differentiation strategy والكوست أو الكوست leadership strategy والفوكس strategy. وتحدثنا عن الاورجنايزيشنال استراتيجي وقلنا احنا عندنا اكثر من استراتيجي في التنظيميه، وفي عندنا الانفورميشن استراتيجي اللي حنتحدث عنها في هذا الجزء وفي الاجزاء القادمه ان شاء الله. فهذول الثلاثه لازم يكونوا منسجمين مع بعضهم، بمعنى انا اسلك الاستراتيجيه التنظيميه المناسبه للمنافسه، وفي نفس الوقت كمان اختار استراتيجيه المعلومات
اللي تدعم عندي اللي هو استراتيجيات التنظيمية والاستراتيجيات التنافسية. Okay, so just to remind you, what is a strategy? As we discussed in previous chapters, a strategy can be seen as coordinated set of actions. So strategies are or include actions to fulfill objectives, purposes, or goals. So part of strategies are actions. It sets limits on what the organization seeks to accomplish. The strategy actually uh, it draws the tracks or the limits or the containers of uh, organizational activities. It starts with mission. تبدأ يعني it begins with organizational mission. So strategies, it's very important. When we talk about strategies, we actually talk about decisions and actions. Decisions and actions. So you have to take a specific path, and so you need to take decisions, and also you need to have your coordinated actions in order to fulfill objectives, purposes, and goals. And here we have different types of mission statements. These are examples here. For example, company Zappos. Zappos, the mission of Zappos is to provide the best customer service possible. Internally, we call this our wow philosophy. So this is the mission. Mission is very important. What are we going to provide for stakeholders? Amazon. This is another example. We seek to be Earth's most customer-centric company for three primary customer sets. So it's very important that they mention they are customer-centric and they identify their customers well. Consumer customers, seller customers, and developer customers. So they have three types of customers. So their mission is customer focus. And also, if you look at Zappos again here, you will find that it is customer focus also. LLB, this is a third example. Sell good merchandise at a reasonable profit. Treat your customers like human beings, and uh, they will always come back for more. Anyway, if you look at any mission statement, you will find that it's customer centric, that people actually mention clearly when we talk about their mission that they talk about their customers and what are they going to give customers. Okay. هذا طبعا السلايد بتذكرنا بالاستراتيجية اللي احنا أكثر من مرة تناقشنا فيها في فصول سابقة، وقلنا في الآخر إنه أي استراتيجية بتحتوي على مجموعة من القرارات ومجموعة من الأفعال، يعني decisions and actions، وهي اللي بتحدد لمسارات المؤسسة الأساسية، وبتبدأ طبعا بتطوير الميشن. طبعا في قبل الميشن في فيجن، لكن الميشن هي التي تعبر عن الأشياء اللي المؤسسة فعليا بترى نفسها قادرة إنها تنجزها، يعني أكثر من الفيجن. وعندنا في 3 أمثلة لشركات للميشن ستيتمنت تبعت شركات، بيان المهمة للشركة. فمثلا زابوس زي ما انتم شايفين تزويد أفضل يعني خدمة زبائن ممكنة. أمازون إنه نكون الموست كاستمر سنتريك كومباني، الشركة الأكثر تركيزا أو قربا من الزبائن، وحددت 3 أنواع من الزبائن. والشركة ال LLB هذه الأخيرة sell good merchandise at a reasonable profit, treat your customers like human beings، وهكذا. زي ما انتم شايفين دائما في الميشن ستيتمنت في عنا ذكر واضح لمين؟ للزبائن. So as we see, as we actually discussed in the previous slides, we have this triangle, and one of the most important and the critical arrows or heads of the triangle is business strategy. So what is business strategy?
مهم جدا إن إحنا الآن نتعرف على البيزنس استراتيجي اللي تعتبر برضو حديثنا فيها الآن يعتبر مراجعة للسابق لأنه تحدثنا عنها في فصول سابقة. So, what is a business strategy? It is where a business seeks to go and how it expects to get there. So it's very important that now a business strategy focuses on the competition. Where do you want to go and how are you going to get there? It's not a business model, although it includes business models as one component of a business strategy. A business strategy is not a business model. Business models are part of business strategies. Business models include subscriptions, advertising, licenses, etc. Um, Business models don't include where the business seeks to go and only the revenue portion of how it expects to get there. And it's very important that we understand that strategy, business strategy, simply uh, deals with competition. So, where the business seeks to go and how it expects to get there. The first sentence is very important. لما نيجي نتحدث عن الاستراتيجية حقيقة في هذه السلايد بهمنا الجملة الأولى في هذه السلايد اللي بتعبر عن البيزنس استراتيجي واللي بتقولنا بشكل واضح إنه البيزنس استراتيجي هو خياراتنا الاستراتيجية من ناحية المنافسة، بمعنى وين حنروح كشركة أو كمؤسسة وكيف حنروح في هذا المكان، يعني وين شايفين حالنا بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة، كيف حنروح بهذا الاتجاه. As was introduced by Porter and supported by many research done from different scholars, we have three different strategies. And actually, these strategies with the red color, we have the differentiation strategy, we have the cost leadership strategy, and we have the focus strategy. So how to get there? If you look at the matrix here, we have strategic target and we have strategic advantage. So strategic target, are you targeting the whole industry or particular segment of the industry? Strategic advantage, are you seeking to differentiate, to be unique, or you are seeking to be efficient with low cost position? So if we look at these four important aspects, we can actually get to our business strategies that we have. If you, for example, if you want to target the industry as a whole, the wide industry, and you want to target the industry with unique products and services, so you will follow a differentiation strategy, business strategy. If you also, your target is the industry as a whole, and you are focusing on cost leadership or on reducing your cost and competing based on lower prices, you will have the cost or you will follow the cost leadership as a business strategy. If you target particular segment only and you actually exploit the advantage of unique products and services or seek to be competitive, seek to compete based on prices and low cost, it will be the focus business strategy. So we have three types of strategies. زي ما انتم شايفين هذا الكلام بلخص لنا الثلاث استراتيجيات المهمين اللي بورتر طبعا طورهم وكثير من العلماء الآخرين اشتغلوا عليهم، اللي هم باللون الأحمر differentiation, cost leadership and focus. كيف وصلنا لهم هدول؟ قال لي في عندي عاملين مهمين، في عندي الاستراتيجيك تارجت، يعني أهدافي الاستراتيجية إيش بدي أصل وين يعني، والاستراتيجيك أدفانتج على أي أساس بدي أصل، وين بدي أصل، وين شايف حالي، وكيف بدي أصل.
إذا شايف حالي بدي أستهدف كل الصناعة اللي أنا موجود فيها، وطريقتي للوصول هي إنه يكون في عندي منتجات وخدمات مميزة، معناته أنا في عندي differentiation strategy. إذا أنا شايف حالي بدي أستهدف كل الصناعة الموجودة أو كل الأماكن أو كل الأسواق، لكن طريقي للوصول هناك لهذا البوزيشن إنه أسلك مسلك اللو كوست، معناته كوست ليدرشيب استراتيجي. بينما إذا أنا فكرت أستهدف سيجمنت أو يعني عدد محدود من السيجمنتس مش كل اندستري، حنيتها بسمي استراتيجيات اللي بسلكها الفوكس، يعني استراتيجيات التركيز. أنا مركز في سيجمنت محدد وداخل عليه يا إما بالديفرنشيشن يا إما بالكوست ليدرشيب. Of course, these are examples of famous companies. For example, Apple, Apple is targeting the industry wide, the whole industry, but with differentiation, because Apple comes with the new innovations in the mobile industry. Um, when we look at Walmart or Lulu, for example, we can replace Walmart by Lulu. They focus or they target the whole industry, the whole market, but with low cost position. So people who want to get lower prices can go to this Walmart. If the company target a particular segment only with uniqueness and differentiation, it has the focus differentiation strategy such as Marriott Hotels. Ritz-Carlton, they focus on cost, uh, they, they focus on specific segments, and at the same time they try to get there by following the low cost position, by having a low cost position. هذول أمثلة طبعا على بعض الشركات حسب الاستراتيجيات اللي بيتبعوها. معروف أبل مثلا تستهدف كل القطاعات، كل الأسواق، لكن بتركز على إنه يكون في عندها منتجات مميزة فيها ابتكار وإبداع. الوول مارت هذه شركة زي لولو بتبيع يعني هايبر ماركت، بتبيع كل شيء لكن بأسعار أقل أسعار في أمريكا وكندا، وبالتالي هم بيستهدفوا كل السوق، كل الفئات، كل الزبائن، كل الأسواق، لكن عندهم لو كوست ليدرشيب. عشان هيك جايين في عند الكوست ليدرشيب. لو كنا احنا بنستهدف سيجمنت أو قطاع واحد في الاندستري وبنقدم خدمات مميزة، معناته احنا في الفوكس، لكن يعني في استراتيجية التركيز والتميز زي ماريوت هوتلز، أو في عنا استراتيجية التركيز والكوست ليدرشيب زي ريتس كارلتون. Some companies don't believe actually in what Porter's advise us to follow, and they prefer what they call dynamic strategies. Okay, so dynamic strategies, in their opinion, are suitable for hyper competition because nowadays the competition is very, very fierce, very hard for companies. So can lead to a red ocean environment. So nowadays the hyper competition and the fierce competition between companies, they enforce companies to compete deadly with each other. So they actually try to harm each other in order to compete and survive. Every advantage is eroded. These dynamic strategies have the position and say, okay, every advantage is eroded, becoming a cost. So advantages cannot survive all the time for forever. Sustaining an advantage can be a deadly distraction from creating new ones. So it's very important it's better to create a new advantage than to sustain the current advantage, because sustaining current advantage will cost us a lot, while creating a new advantage distract or disrupt what we have or what the competitors have in terms of current practices and current
advantages. So the goal of advantage should be disruption, not sustainability. Disruption simply means bringing or creating new strategies. Initiatives are achieved through a series of small steps, getting you advantage before old one erodes. يعني ببساطة هدول الناس بيؤمنوش كثير باللي قالوا بورتر، بيقولوا إنه لا إحنا يعني المنافسة الآن شرسة جدا بين الشركات في أي قطاع من القطاعات. طب ما هو الحل؟ بيقولوا الحل إنه إحنا بدل ما نضلنا نحاول نعمل sustainability للcompetitive advantage تبعتنا الميزة التنافسية، الحل الأسهل والأقوى إنه إحنا نخلق ميزات تنافسية جديدة. فبدل ما نضلنا نفكر ونخطط ونسخر مواردنا نحافظ على الحالي على اللي هي الميزة التنافسية الحالية اللي يمكن تتقلد من قبل المنافسين وغيرهم، لا الأفضل إنه إحنا ببساطة نخلق ميزات تنافسية جديدة مش موجودة عند الكومبيتيتورز، وبالتالي هذه تعتبر barriers وتعتبر شغلة جديدة تساعدنا في مين؟ في إنجاز وتحقيق اللي هو المنافسة في السوق. إذا هذه بسموها dynamic strategies. dynamic strategies أو الاستراتيجيات السريعة، يعني تعتمد تكون fast و responsive و agile. Okay, to summarize what we have discussed, we have a strategic approach and we have key ideas and application to information system. So please look at this slide carefully. So we have the strategic approach, Porter's generic strategies, or dynamic environment strategies. Okay, so for business or for Porter's generic strategies, the key idea is that the firm seeks to achieve competitive advantage through cost leadership, differentiation, or focus. So this is how the company wants to achieve this. And then application to information systems, you need to understand which strategy is chosen by the firm is critical to choosing IS to complement the strategy. So choosing your strategy or choose your strategy first and then choose the information system that supports your strategy. When it comes to dynamic environment strategies, so some people don't believe in static strategies or that you have your own strategy and this strategy is suitable uh, anytime, everywhere. So they have this position of dynamic environment strategies. So through dynamic environment strategies, they actually want to achieve speed. They focus on speed, agility, and aggressive moves and counter moves by a firm create competitive advantage. So they don't simply focus what Porter's advises in terms of uniqueness or cost leadership. No, they actually focus on speed, agility, and fast response to the market needs. Application to information systems, the speed of a change is too fast for manual response, making IS critical to achieving business goals. Here, information systems are very important because we focus on speed, agility, and aggressive moves. So all of these speed, agility, and aggressive moves, they want or they require us to have efficient information systems. يعني هذا السلايد بتلخص لنا الكلام اللي حكينا فيه. احنا في عنا في الاستراتيجيك ابروتش يا اما بنتبع استراتيجيات بورتر، واحدة من استراتيجيات بورتر الثلاثة اللي هي الكوست ليدرشيب والديفرنشيشن والفوكس استراتيجي. وبالتالي لما نيجي على نظم المعلومات بنتوقع انه احنا في انظمة المعلومات نختار النظام اللي يساعدنا في انجاز هذه الاستراتيجية، اما يحقق لنا الكوست ليدرشيب او يحقق لنا الديفرنشيشن او يحقق لنا التركيز، يساعدنا في تحقيقه. بينما لما نيجي على الابروتش الثاني اللي هو دايناميك انفايرمنت استراتيجيز اللي هي اصلا مرتبطة بقديش الشركة قادرة على إنها تكون سريعة
وتأقلم خدماتها حسب توجهات الزبائن، وتتحرك بشكل يعني سريع وقوي في المنافسة. هنا نظم المعلومات بيكون لها دور أقوى وأصعب حقيقة. ليش؟ لأنه قديش إحنا بنقدر نجمع معلومات عن السوق وعن البيئة، التغيرات البيئية، وعن الزبائن وعن الشركات المنافسة. قديش بنقدر نجمع معلومات ونحللها ونصيغها بشكل يخدم اتخاذ القرارات السريعة، نقدر نحقق هذه الاستراتيجية تبعتنا. وبالتالي نظم المعلومات هنا مهمة جدا جدا في الاستراتيجيات الثانية اللي هي الدايناميك انفايرمنت استراتيجيز، لأنها بتساعدنا بالفعل بتحقيق السبيد والأجيلتي والأجريسيف موفز.